Madam President, distinguished members of the Court, good morning. It's a privilege to appear before you today on behalf of the Republic of Armenia. As the Honorable Agent just said, we come before you today to request your urgent intervention to end an ongoing humanitarian catastrophe. Since 12 December last year, the ethnic Armenian population of Nagorno-Karabakh has been almost entirely cut off from the outside world. They have been, and they continue to be, deprived of access to food, medicine, and all the other necessities of life. Without swift action by the court, their lives are in danger. My intervention this morning will focus on the facts justifying Armenia's request for provisional measures. It'll be divided into three parts. First, I will describe the essential facts of the blockade and the context in which it is occurring. Second, I will discuss the dire humanitarian consequences that Azerbaijan's actions are having. Third, I will address Azerbaijan's excuses about why it is not responsible for the situation and show why none of them is credible. So, to the blockade and the relevant context. The court will recall that tens of thousands of ethnic Armenians were forcibly displaced from territories conquered by Azerbaijan during the 44-day war in 2020. Not a single person has been able to return to their home. When the war ended, the Russian Federation sent peacekeepers to the region to, and these are the words of the Federation Council decree authorizing the deployment, quote, prevent the mass death of the civilian population of Nagorno-Karabakh, end quote. Even so, Azerbaijan has been doing its best to make the lives of the remaining ethnic Armenians in the region intolerable. It has attacked Armenian villages in violation of the ceasefire agreement. It has forcibly displaced residents, including all Armenians from the villages of Parukh, Berdzor, Agavno, and Sus. It has intimidated and killed Armenians who just happened to be going about their lives near its armed forces. And it has repeatedly cut off access to gas, mobile communications, and internet. Azerbaijan has always been blunt about its objective. Speaking at the opening of a new residential complex for veterans and their families in Baku in May 2022, for instance, President Aliyev said, and I quote, "Our primary duty was to expel the Armenians from our lands," end quote. And this is a man, you will recall, who was fond of calling Armenians dogs, vandals, savages, and barbarians. Even more chilling is the postage stamp issued in late 2020 by Azerbaijan's state-owned stamp company. It is on the screen now. We showed this to you during the previous hearing on provisional measures. You see the image at the top. It depicts a person in a hazmat suit disinfecting Nagorno-Karabakh. Evidently, Azerbaijan considers Armenians in the region as in need of eradication. After the war, around 120,000 ethnic Armenians are left in Nagorno-Karabakh. They are connected to Armenia and thus to the outside world by a single tenuous thread, the Goris-Stepanakert Highway, running through the Lachin corridor. You can see that on the map on the screen now, which we show for illustrative purposes. There are no roads open to Armenian civilians connecting Nagorno-Karabakh with Azerbaijan. It is also impossible to fly there because Azerbaijan has threatened to shoot down any aircraft that attempt to use the Stepanakert airport. The highway is thus the only means
of transporting anything and anyone into and out of Nagorno-Karabakh. Under the trilateral statement brokered by the Russian Federation that ended the 2020 war, Azerbaijan is specifically required to, quote, guarantee safe movement of civilians, vehicles, and cargo in both directions along the Lachin corridor. Before the blockade, Nagorno-Karabakh imported some 400 tons of essential goods every day. Likewise, residents needing medical treatment elsewhere or wishing to travel outside Nagorno-Karabakh for any reason had to take this road. Then, 50 days ago, on the morning of 12 December, a group of Azerbaijanis dressed in civilian clothes and claiming to be, quote, eco-activists occupied a segment of the Gorist-Stepanakert highway near the city of Shushi, which has been under the control of Azerbaijan since the end of the Second Nagorno-Karabakh War. These ostensible activists claim to be protesting allegedly harmful mining activities in Nagorno-Karabakh and prevented vehicles from passing. It was a poor cover story from the very beginning. Nobody really believes the protesters are genuinely concerned about the environment in Nagorno-Karabakh. One real Azerbaijani environmental activist posted on Facebook the very day the blockade started that, quote, it is clear as the sky that the protest of the, quote, environmental activists in Karabakh is a made-up story. Until today, I have not seen a single person there caring at all about environmental issues. These guys are just executives of a custom-tailored spectacle. An independent Azerbaijani news source interviewed a number of the protesters. Only a tiny fraction represented environmental organizations. In point of fact, many represent NGOs funded either by the Azerbaijani government or the Haydar Aliyev Foundation. Social media also abounds with photos of so-called protesters wearing military uniforms. In fact, one of the alleged leaders of the so-called protesters, Mr. Telman Kazimov, is reported to be an officer of Azerbaijan's military special intelligence service. The wholly fictitious nature of the protesters' environmental concerns is also shown by other facts. Just 2 days after the blockade started, the authorities in Nagorno-Karabakh relented to the protesters' demands that international observers be allowed to monitor the two mines allegedly at the center of the protests. They adopted a resolution specifically authorizing Russian and Azerbaijani observers. Azerbaijan did not accept. And a couple of weeks later, the authorities ceased mining operations in the two mines altogether. The blockade continues nevertheless, with no end in sight. Azerbaijanis also have far worse environmental problems, much closer to home to worry about. Oil and gas exploitation in the country has had devastating environmental consequences, including in the Caspian Sea. But somehow, the Gorist-Stepanakert highway is the only place these alleged activists choose to protest. Moreover, shortly after the blockade began, the protesters started adding demands that had nothing to do with their putative environmental concerns and had a distinctly more sovereign character. They insisted, for instance, that border and customs control posts be established on the roadway. They also spend far more time chanting slogans praising the Azerbaijani military than raising their voices about environmental issues. The chant, quote, "The Azerbaijani soldier is the greatest soldier," is one of their favorites. So what's really going on here?
It's obvious. Azerbaijan is trying to fulfill what President Aliyev called its, quote, primary duty, to expel Armenians from its lands. How do we know that? Well, President Aliyev himself said so. Speaking about the situation on the highway in a 10 January 2023 interview, he told the assembled press, quote, "Whoever does not want to become our citizen, the road is not closed, it is open. They can leave whenever they want. No one would stop them. They can travel in the back of the peacekeepers' trucks or take a bus. The road is open." The road is open for those who want to leave. Azerbaijan's purpose could not be clearer. The racial animus of the protesters themselves is equally evident. There are numerous photos and videos on social media of the protesters displaying the hand gesture of the notorious pan-Turkic ultranational group, the Grey Wolves, which is widely condemned for anti-Armenian violence and hate speech. On the screen now is just one such photo. Another video on Twitter shows protesters enjoying what is obviously a chartered bus ride to the site, merrily singing a song. The lyrics include, quote, "Let those mountains see gray wolves again. Leave the land of Oghuz," that is Turks, "and run away." At the end of the video, one grinning passenger proudly makes the same gray wolves hand gesture, as you can see on the screen now. Protesters' social media accounts also frequently contain the vilest forms of hate speech. Our provisional measures request contains many of these examples. For now, I will cite just one to illustrate the point. This image is from the Facebook account of one so-called protester. It shows a patch depicting the notorious Ottoman genocidaire Enver Pasha with the inscription, "Armenian, don't run. You'll die anyway. Just exhausted." The steps Azerbaijan has taken to expel Armenians from their homeland are not limited to blockading the Gori-Stepanakert highway. It is making their lives intolerable in other ways, too. It has cut the supply of natural gas, essential to heat homes and businesses, during the coldest months of the year. The court may recall that last year, Azerbaijan twice cut off the supply of gas, only to restore it as soon as Armenia brought it to the urgent attention of the court. Now, just since the start of the blockade, Azerbaijan has interrupted the gas supply on 5 different occasions. On December 13th for 3 days, on January 17th for 1 day, on January 18th for 3 days, and again on 21 January for 3.5 days. On 25 January, there was a brief respite. At around 11 a.m., a 48% increase in the flow of gas was reported, providing some measure of relief, but not nearly enough to meet the needs of the population. After the gas was fully restored on January 26, it was once again cut on January 29th. Bear in mind that all of this is happening during winter, when temperatures regularly fall below 0 degrees Celsius. That is not all. On 9 January, Azerbaijan appears to have damaged the only high-voltage power line connecting Goris and Stepanakert, leaving the population of Nagorno-Karabakh without a steady electricity supply. Azerbaijan, again, is not allowing Armenian technicians to repair the damage. Currently, the only available electricity comes from the limited local sources, including from the Sarsang Reservoir, which has been placed under great stress. This has entailed 6-hour rolling blackouts per day. As things stand, even longer daily blackouts seem likely to be imposed in the future.
I come then to the second part of my intervention, the humanitarian consequences of Azerbaijan's actions. These are not hard to imagine. The Armenian population of Nagorno-Karabakh is, as I said, approximately 120,000 people. This includes 30,000 children and 20,000 elderly. The population is essentially the same as the city of Leiden with students. What would happen to the people there if it were essentially walled off from the outside world for 50 days, with only the most minimal trickle of goods allowed in and gas and electricity supplies cut off? No great leap of imagination is required to answer that question. In our written request filed at the end of last month, we focused significant attention on critically ill Armenians in Nagorno-Karabakh who required treatment in Armenia but were trapped in Nagorno-Karabakh. Since then, thanks only to the urgent intervention of the ICRC, around 50 patients have been transferred to Armenia. Nevertheless, as the agent said, one person has already died. More than 10 children remain in the neonatal and intensive care units of the Children's Hospital, and a similar number of adults are in the intensive care unit. Their lives thus continue to be at risk without needed medical care. The blockade has also separated many families. More than 1,000 civilians from Nagorno-Karabakh were either in Armenia or en route to Armenia when the blockade began. About 50 children were left without parental care when their parents were stranded in Armenia. One mother was separated from her 8-month-old baby for weeks. Of those trapped in Armenia, 270 were children attending the Junior Eurovision Song Contest, about 70 without their parents. Many still. Այսպիսով, անցել է 50 օր, իրավիճակը կրիտիկական է, մթերային խանութների դարակները դատարկվում են դեղատները, գրեթե տեղեր չկան, էկրանին տեսեք, լուսանկար, միջազգային մամուլի լուսաբանումից, միջազգային մամուլի ռեպորտաժներից, ընդ որում այս նկարը 2 շաբաթվա վաղեմություն ունի, այնքան ծանր է իրավիճակը, որ իշխանությունները ստիպված են եղել չափաբաժիններով հատկացման համակարգներ դնել, հունվարի 20-ի դրությամբ բնակիչները ստիպված են վաուչերներ օգտագործել, կարևորագույն ապրանքի սահմանափակ ծավալը ստանում զու, կատնամթերք, բրինձ, շաքար, հնդկածավար եւ մակարոնեղեն։ Իշխանությունները նաեւ ստիպված են եղել պատերազմական պահուստից օգտվել բնակչության կենսական կարիքները բավարարելու համար։ Դրանից զատ գազի եւ էլեկտրականության պակասի պատճառով մարդիկ առանց ջեռուցման են մնացել եւ չեն կարողանում կերակուրներ պատրաստել։ Սա նաեւ ազդել է առողջապահական համակարգի վրա, բազմաթիվ հրատապ բուժումներ, պլանային վիրահատություններ, լաբորատոր անալիզներ եւ ֆիզիկական զննություններ ստիպված չեղարկվել կամ հետաձգվել են։ Ապրանքները եւ առելիքը սպառվում են, տնտեսական կյանքը կամաց կանգ է առնում, հունվարի 20-ի դրությամբ հարյուրավոր տնտեսվարողներ, բիզնեսներ փակվել են, հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց աշխատանքի։ Տարածաշրջանի բոլոր 117 դպրոցները փակված են հունվարի 20-ից այս կողմ։ Հաշվի առնելով շարունակվող ծավալվող մարդասիրական աղետը, Ադրբեջանին ողջ միջազգային հանրությունն է կոչ արել դադարեցնել, վերացնել արգելափակումը։ Օրինակ, հունվարի 19-ին Եվրոպական խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնության բանաձև ընդունեց, որում ուղղակիորեն նշեց, որ վտանգ կա Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար եւ կոչ արեց Ադրբեջանին վերջ տալ արգելափակմանը, մասնավորապես բանաձևում նշված է ի թիվս այլ բաների մեջ բերում Շրջափակումը հանգեցրել է մարդասիրական ծանր ճգնաժամի, ծանր ազդեցություն ունենալով բնակչության ամենախոցելի խմբերի վրա։ Ծանր հիվանդների տեղափոխությունը գրեթե անհնար է, եւ իրավիճակի հետևանքով մեկ անձ մահացել է։ Հարյուրավոր ընտանիքներ մնում են բաժանված, եւ մարդասիրական այս ճգնաժամը էլ ավելի է ծանրացել, այնուհետև Ադրբեջանը
ընդհատում է բնական գազի մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ, որի հետևանքները հիվանդանոցները եւ դպրոցները մնում են առանց ջեռուցման մեջբերման ավարտ։ Համապատասխանաբար բանաձևում մեջբերում դատապարտվել են Լաչինի Միջանցքի շրջափակման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ողբերգական մատասիրական հետևանքների եւ կոչ է արվել Ադրբեջանին հարգել եւ կատարածել 2020 նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը եւ անմիջապես վերաբացել Լաչինի Միջանցքը հնարավոր դարձնելու համար ազատ տեղաշարժը եւ ապահովելու համար կենսական ապրանքների եւ ծառայությունների հասանելիությունը, այդ կերպ երաշխավորելով տարածաշրջանում անվտանգությունը եւ երաշխավորելով բնակիչների կյանքի միջոցները մեջբերման ավարտ։ Եվրամիության խորհրդարանի կոչը մնաց ցայն բարբառո անապատի Ադրբեջանում։ That brings me, Madam President, to the last part of my presentation this morning. Եկի նախագահ հանգեցի ելույթիս վերջին մասին What does Azerbaijan say? լայն դատապարտման արժանացած այս ակնհայտ փաստերի պարագայում ինչ է ասում Ադրբեջանը։ Պատման չի ասում իրականում։ Անհամբեր սպասում ենք այսօր ինչ են դեռ իրենք ասելու, բայց ակնկալում ենք հիմնականում նույն բանն են ասելու։ Ստացած քիչ նյութին առայժմ կարծականության։ Այս դատարանին իր առաջին նամակում, հունվարի 3-ի ամսաթվով նամակում Ադրբեջանը ներկայացրել է իր այսպես կոչված նախնական պատասխանը եւ խոստացել լրացուցիչ տեղեկություններ հետագայում տրամադրել։ Ադրբեջանը նախ պնդել է, թե ճանապարհը այսպես ասած վերահսկվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների կողմից ի կատարում են եռակողմ հայտարարության։ Ոչ Ադրբեջան Այդ պնդումը իհարկե ամբողջությամբ ուշադրության է մատնում այն փաստը, որ եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Ադրբեջանը ուղղակիորեն պարտավորվել է մեջբերում երաշխավորել քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անվտանգ տեղաշարժը երկու ուղղություններով Լաչինի Միջանցքի երկայնքով։ Ադրբեջանի ընդմանմեջ նաև հաշվի առնված չէ այն փաստը, որ այսպես կոչված ցուցարարները իր իսկ քաղաքացիներ են, ովքեր կարող են այնտեղ լինել միմիայն այն պատճառով, որ այն Ադրբեջանը վերջերս նվաճել է կառավարության ակնհայտ եւ անմիջական թույլտվությամբ։ Ադրբեջանի իսկ ապացույցներն են դա հաստատում։ Նամակի 14-րդ հավելվածը, որը նախորդ երեքշաբթի է ներկայացվել, ՀԿ-ների միջնորդությունների հավաքածու է, ՀԿ-ներ, որոնք դիմել են նախագահի աշխատակազմին, որ ինքը թույլ տա տեղում բողոքի ցույցերի մասնակցել։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ցուցարարներին թույլտվություն տան, որ լինեն այնտեղ։ Դրանով նախագահ Ալիևը կարող է նաև զրկել իրենց այդ թույլտվությունից։ Նույն հեշտությամբ հաջորդ պնդում Ադրբեջանի թե ցուցարարները չեն արգելափակում ճանապարհը եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները թույլ է տալիս, որպեսզի բնակիչները կարևոր դեղորայքը եւ մատասիրական մատակարարումները անցնեն Լաչինի ճանապարհով։ About rejecting the evidence of your eyes and ears seems opposite here. Literally no one in the world ապացույցները հակասում են տվյալ պնդումներին եւ դա ակնհայտ է։ Ադրբեջանի ցույց աշխարհում ոչ ոք չի հավատում, թե ցուցարարները չեն արգելափակում ճանապարհը։ Դեկտեմբերի 12-ին ռուս խաղաղապահները հայտարարեցին, որ դեկտեմբերի 12-ին իրենց պնդման համաձայն ադրբեջանական կողմը արգելափակել է Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը։ Էկրանին ահա հերթական լուսանկարն է տարածքից։ Եթե սա ճանապարհ արգելափակել չէ, ապա ես չգիտեմ սա ինչ է։ Եվ ոչ ոք չի հավատում, թե տրանսպորտային միջոցները ազատորեն են անցնում։ Հենց վերջերս ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն անձնակատարը կոչ արեց ապահովել ազատ եւ անվտանգ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով անմիջապես վերականգնել այն լիարժեք հնարավոր դարձնել, ապահովել սննդի, տեղորայքի եւ այլ հիմնական ապրանքների եւ ծառայությունների անխոչնդոտ հասանելիությունը, որը պարտադիր նախապայման է ազգային բնակչության մարդու իրավունքների իրականացման համար։ Եթե տրանսպորտային միջոցները իսկապես ազատորեն անցնում են, ապա ԿԽՄԿ-ն կամ ռուսական խաղաղապահները ինչու պետք է յուրաքանչյուր անգամ ստիպված լինեն բանակցել ադրբեջանցիների պետք է արգելափակում են ճանապարհ։ And why would it be necessary for the ICRC and the Russian peacekeepers to be the ones to deliver the few meager supplies that are getting through? The evidence Azerbaijan cited
to support the assertion in its letter about the road not being blocked is contained in a single footnote that lists 3 sources. Media reporting on the passage of just 3 ICRC vehicles. The text of the article is revealing, and in a way that is not helpful to Azerbaijan. Remember, this is from Azerbaijani state media. It says, quote, "Today, conditions were created for the passage of 3 vehicles belonging to the International Committee of the Red Cross, ICRC, on the Kakendi-Lachen Road. The participants of the action pulled out of the road and opened a corridor for the passage of cars." The participants of the action pulled out of the road and opened a corridor for the passage of cars. In other words, they temporarily lifted the blockade just so 3 ICRC vehicles could pass. The 3 January letter also referred to a tweet from a senior government official with an embedded video showing protesters, quote, "standing aside," so again, lifting the blockade to let 3 ICRC vehicles pass. And the only other so-called evidence is a self-serving statement to the Security Council by Azerbaijan's permanent representative to the UN. Ուղղված անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ, մակում մշտական ներկայացուցչի կողմից. Հունվարի 3-ի իր նամակում Ադրբեջանը նաև պնդել է, թե իբրև Հայաստանը ապօրինաբար եւ կամայականորեն Լաչինի ճանապարհն օգտագործում է զենք տեղափոխելու համար, այդ թվում վերջերս տեղադրված համակային ականները, որոնք շարունակում են ադրբեջանցիների սպանել եւ ապօրինաբար հանկարծությունաբարական գործունեություն իրականացնել Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, մեջբերման ավարտ. Մենք դեռ շատ ավելի շատ բան կասենք այս թեմայով վաղը. Այսօր թույլ տվեք բարձրապես ասեմ, որ նույնիսկ ապացույցի նշույլ չկա դա հիմնավորելու համար, որևէ ապացույց չկա. Պետք է նաև հիշենք, որ ճանապարհը մնում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո 2020-ի նոյեմբերից եւ նրանց առօրյա հրապարակումներից որևէ մեկում չի նշվել այսպես կոչված զենքից, համակային ականների կամ անքանյութերի ենթադրյալ տեղափոխման մասին. Դատարանին ուղղված իր 2-րդ նամակում հունվարի 12-ի ամսաթվով Ադրբեջանը իրականում լրացուցիչ որևէ տեղեկություն, ինչպես խոստացել էր, չտրամադրեց. Ընդամենը կրկնում է առաջին նամակի բովանդակությունը, ասելով, որ Լաչինի միջանցքը վերահսկում է ռուս խաղաղապահների կողմից եւ Ադրբեջանը չի իրականացնում վերահսկողություն ճանապարհը օգտագործողների նկատմամբ, 2 ուղղություններով տրանսպորտային միջոցները շարունակում են անցնել բողոքի ցույցի կողքի տարածքով առանց խոչընդոտների, մեջբերման ավարտ. Ես այս պնդումների մեծ մասին արդեն անդրադարձել եմ, չեմ կրկնի ասածներս. Ես ընդամենը կնկատեմ, որ առաջին նամակում ընդամենը 1 ապացուցողական էջատակի ծանոթագրություն կար մեքենաների անցնելու մասին, 2-րդ նամակում դրանք 8-ն են. Այնուամենայնիվ դրանք որևէ բան չեն հավելում. Այդ էջատակի ծանոթագրությունները բոլորը հղումներ են Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցների ռեպորտաժներին, որոնք բոլորը նշում են միայն ռուս խաղաղապահների կամ ԿԽՄԿ-ի տրանսպորտային միջոցների տարածքով անցնելը ադրբեջանցիների հետ բանակցություններից հետո. Ես համոզված եմ, որ նույնի մասին դեռ էլի ենք լսելու. Նույն այդ պնդումներն այսօր դեռ որովհետեւ երկրորդ կեսին իրենք կրկնելու են, բայց կարևորը դա չէ. Կարևորն այն է, որ այս հատուկ բացառությունները, որոնք արվում են արտաքին սուբյեկտների համար, ովքեր ունեն հատուկ լիազորություններ, ընդհանրապես ապացուցում են կանոնը. եւ ապացուցում են փաստը, որ ճանապարհը որպես կանոն բաց չէ. Ադրբեջանը փորձել է նաև այլ մոտեցման առաջնորդել, ասելով, թե բողոքի ցույցերը իր ժողովրդի բողոքի ցույցերի իրականացման ազատության դրսևորումներ են. Օրինակ, դեկտեմբերի 23-ի հայտարարությունից Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նշել է, որ խաղաղ բողոքի ցույց է անցկացվում Լաչինի ճանապարհին, պնդելով դադարեցնել Ադրբեջանի բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը, այդ ռեսուրսների տեղափոխում Ադրբեջանից Հայաստան եւ Լաչինի ճանապարհի շահագործումը, որը նախատեսված է միմիայն մարդասիրական նպատակներով օգտագործման համար, մեջբերման ավարտ. Այս պատրվակը մի քանի խնդիրներ ունի. Նախ, եթե անգամ այնպես լիներ, որ իսկապես բողոքի ցույցերը լինեին մասնավոր անձանց կողմից կազմակերպված, ովքեր իրապես մտահոգված են շրջակա միջավայրով, այդ բացատրությունը չէր հիմնավորի նրանց գործողությունները, կամ
Ադրբեջանի կողմից այդ ցույցերը չցրելը բողոքի որևէ իրավունք նույնքան ծանրակշիռ չէ, որքան այն ծանր վնասը, որը պատճառվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգի բնակչությանը։ Ադրբեջանի կառավարությունը չի կարող արդարացնել բողոքի ցույցի մասնակիցներին հանգիստ թողնել, հաշվելով այդ իրական վնասը։ Այն պնդում է, թե սրանք ինքնաբուխ բողոքի ցույցեր են եւ մասնավոր դժգոհության ալիք են, նույնպես սուտ է, որովհետեւ Ադրբեջանը ազատ երկիր չէ, որում հանրությունը հանրային բողոքի ցույցերը հանդուրժվում են։ Freedom House-ը օրինակ Ադրբեջանը դասակարգել է որպես ոչ ազատ, անազատ։ Մասամբ նաև այն պատճառով, որ հավաքների ազատություն այնտեղ չկա։ 2020-ի զեկույցում գրել է մեջբերում չթույլատրված հավաքներին ոստիկանության արձագանքը շատ պիրտ կարող է լինել եւ տուգանքներ կարող են լինել մասնակիցների համար։ Այս հավաքը ի հակադրություն ուղղակիորեն թույլատրված է, բեմադրված է իրականում կառավարության կողմից։ Ադրբեջանի արտահայտությունները կապված գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների ընդհատումների հետ նույնպես անհամոզիչ են, ընդհակառակը ամբողջովին հակադրում են ասվածին։ Ադրբեջանի նախորդ 3 շաբթի դեկտեմբերի 15-ին ներկայացրած փաստաթղթերի համար Ադրբեջանի արտգործնախարար դեկտեմբերի 15-ին հայտարարել է, որ Ադրբեջանը վերահսկողություն չի իրականացնում գազամատակարարման նկատմամբ եւ իբրև այդ տարածքում գազամատակարարումը իրականացնում է Հայաստանը եւ որ այդ տարածքները ինտեգրված չեն, ասում է մեր երկրի մատակարարման համակարգի մեջբերման ավարտ։ Ընդամենը 4 օր անց դեկտեմբերի 19-ին 2022-ի Ադրբեջանի ՄԱԿ-ում մշտական ներկայացուցիչը նամակում այլ արտարացում է փորձել ներկայացնել ընդհատումների համար։ Պնդելով թե կան տեխնիկական պատճառներ, իբրև այդ թվում վատ եղանակային պայմաններ, որոնք ներկայումս դիտարկվում են Ադրբեջանի որոշ լեռնային շրջաններում մեջբերման ավարտ։ Հետո ասում է հաշվի առնելով այն հրատապ քայլերը, որոնք Ադրբեջանի իշխանությունները ձեռնարկեցին, տեխնիկական խնդիրները այժմ շտկվել են եւ այս պայմանությամբ գազամատակարարումը տարածքում վերականգնված է մեջբերման ավարտ։ Կրկնել ըստեյության նույնը դատարանին ուղղված նախորդ տարվա նամակի մեջ, որը վերաբերում է նախկին ընդհատումներով, գրելով թե Ազերգազի աշխատողները տարածքում աշխատել են, որպեսզի վերականգնեն մատակարարումը, որը ամբողջովին վերականգնվել է մարտի 18-ի դրությամբ մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով Ադրբեջանը ունի հիմա վերահսկողություն գազամատակարարման նկատմամբ, թե չունի։ Ադրբեջանը չի կարող ըստ երևույթին միանշանակ ամբողջական տարբերակ պատմել։ Ճշմարտության մեջ կասկած չի մնում, որ Ադրբեջանը լիարժեք վերահսկողություն է իրականացնում գազամատակարարման նկատմամբ։ Որտեղից գիտենք։ Նախագահ Ալիևն է անձամբ դա ասել։ Ելույթ ունենալով 22-ի գարնանը գազի ընդհատումներից հետո նախագահ Ալիևը պարզեցավ. Եթե մենք չուզեինք, չէինք վերականգնի գազամատակարարումը։ Ով մեզ ինչ կարող է ասել։ Պարտք իրենց գազամատակարարում վերականգնելը։ Ոչ։ Ի վերջո, փաստերի իրականությունը ցավագին պարզ է եւ դաժանության աստիճանի հստակ։ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերը պաշարման մեջ են։ Նրանք ովքեր որոշել են մնալ այնտեղ, նրանց համար արտաքին աշխարհ միակ ճանապարհը փակ է։ Ցանկացած բան, որ իրենց անհրաժեշտ է այնտեղ ապրելու համար, մարդիկ ովքեր հազարամյակներ շարունակ այնտեղ են ապրել, այդ ամենը հիմա չկա։ Տեղորայք, սննդամթերք, էլեկտրաէներգիա եւ ջեռուցում։ Ադրբեջանի ներկայացրած պատրվակը իր գործողությունները հողարկելու համար ամբողջովին հորինված է։ Ենթադրյալ էկոակտիվիստներ, ովքեր ցուցարարներ են, բնավ ցուցարարներ եւ էկոակտիվիստներ չեն, իրենք իրական բնապահպանական գործունեությամբ երբևէ չեն զբաղվել։ Կառավարության կողմից ֆինանսավորվող քաղաքացիներ են եւ պետական ծառայողներ ու զինվորականներ։ Բոլորին միավորում է մեկ բան։ Վաղուց իրենց դասավանդված խորը ատելությունը առ հայերը։ Իրենք այնտեղ են կառավարության աջակցությամբ եւ կառավարության օրակարգը առաջ տանելու մտայնությամբ, որպեսզի կյանքը անտանելի դարձնեն էթնիկ հայերի համար Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախքան ելույթս ավարտելը, եթե ուզեր, Ադրբեջանի կառավարությունը կվերացներ արգելափակումը, բայց դրանով նա հետաքրքրված չէ։ Եվ դատարանի որոշումը անհրաժեշտ եւ այդ հրատապ անհրաժեշտություն է։ Շնորհակալություն։ Տիկին նախագահ դատարանի հարգարժան անդամներ։ Պրոֆեսոր Սիսիլիանոսին խնդրեի հրավիրել բեմ։